Hello everyone. Today we start new topic, that is differential equation. Okay. Differential equation म्हणजे काय? It is an equation which contain the differential coefficients, or it is an equation which contain derivative term. Okay, we know that derivative, that is dy by dx or dx by dy or dz by dx. Okay, like this term are the derivative. Then differential equation means is an equation which contain differential coefficient, or is also known as an equation which contain a derivative term. तो कोणते derivative terms असतात? That is the term like this dy by dx. हे काय फर्स्ट ऑर्डरचा डेरिव्हेटिव्ह आहे. याला जर डबल डेरिव्हेटिव्ह केलं तर त्याला आपण म्हणतो सेकंड ऑर्डरचा डेरिव्हेटिव्ह, म्हणजे डी स्क्वेअर वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर येतो. त्याला जर परत डिफरन्शिएट केलं तर त्याची ऑर्डर येते थर्ड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह येतो. म्हणजे हा 3 वेळा डिफरन्शिएट केलेला आहे. थर्ड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह डी क्यूब वाय बाय डी एक्स क्यूब. हे झाली डिफरन्शियल कोएफिशियंट्स. म्हणजे जे इक्वेशन अशा टर्म्स कंटेन करेल त्याला म्हणायचे आपल्याला डिफरन्शियल इक्वेशन. आता देयर आर two types of differential equation. One is known as ordinary differential equation and second one is known as partial differential equation. Ordinary differential equation means the dy by dx, okay, like this term is the ordinary differential equation. Partial differential equation is the equation which contain the terms like dava y by dava x or dava z by dava x, okay, like this term is the partial differential equation. Okay, here we have to only study ordinary differential equation. In that, the order of differential equation and the degree of differential equation. Then first order of differential equation म्हणजे काय, and then we study degree of differential equation. What is order? Order means here if we consider this differential equation, which is the first order differential equation, म्हणजे याचं डिफरन्शिएशन किती वेळा आहे? एकदाच आहे. म्हणजे this is first order differential equation. याला डिफरन्शिएट केलंय 2 टाइम्स, then it is second order differential equation. म्हणजे याची जर ऑर्डर काढली तर it is order is 2. याची ह्या टर्मची ऑर्डर जर काढली ती किती आहे? 2 आहे. then d cube y by dx cube, this is third order differential equation, means the order of differential equation is here 3. Okay, then here order of differential equation is the highest order derivative in the equation. For example, if we consider one differential equation, then we have to find its order, then dy by dx plus, which is one differential equation. In order to find the order of differential equation, first identify which contain highest order derivative. Okay, identify the term which contain highest order derivative. Then this term contain the highest order derivative term. Then here order of this term is, or how many times it is differentiable, it is 2 times differentiable, means the order of this differential equation is second. Then the order of this differential equation is second order differential equation. Okay, order of differential equation is the highest order derivative. Okay, ह्या इक्वेशन मधला हायेस्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह ची टर्म फाइंड आउट करायची आणि तिची किती ऑर्डर आहे, म्हणजे how many times it is differentiable is the order of differential equation, then which is the order of differential equation. Then same thing, degree of differential equation means the power of highest order derivative. म्हणजे फर्स्ट काय आयडेंटिफाय करायचे तुम्हाला, हायेस्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह आयडेंटिफाय करायचा. दिलेल्या इक्वेशन मधला we have to first identify highest order derivative ची टर्म आयडेंटिफाय करायची, आणि हायेस्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह ची टर्म आयडेंटिफाय केल्याच्या नंतर तिच्यावरती जर काही टर्म असेल, म्हणजे लाईक दिस 2 3, देन दिस इज दी डिग्री ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन. मीन्स फर्स्ट आयडेंटिफाय ऑर्डर, देन त्याची रेस्ट टू पॉवर. हियर सपोज 2, याचा जर सपोज काय असेल 3 असेल, देन ऑर्डर अँड डिग्री. ऑर्डर हायेस्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह ही झाली ऑर्डर, आणि त्याचा पॉवर. आता इथं पॉवर 3 आहे, पण ही डिग्री येणार नाही, कारण इथं काय फर्स्ट ऑर्डर डिफरन्शियल इक्वेशन आहे. म्हणजे फर्स्ट आयडेंटिफाय काय करायचंय तुम्हाला, की हायेस्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह आणि त्याची पॉवर ही असेल डिग्री of differential equation. Let's we study some example depending on this to find degree and order.
Okay, then for this given differential equation, we determine the order and degree of this differential equation. Then order means first identify highest order derivative. Then which one is highest order derivative? This is highest order derivative because its order is second order derivative. First order derivative. Then first identify the highest order derivative. Then order is here. Order for differential equation is second. Then first identifying the order of highest order derivative, then to find degree त्याचीच रेस्ट टू पॉवर जी असेल ती असेल डिग्री. म्हणजे फर्स्ट काय करायचंय तुम्हाला आयडेंटिफाय हायेस्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह काढायचा आहे आणि जो हायेस्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह असेल त्याचीच रेस्ट टू पॉवर जी असेल ती असेल डिग्री. देन हियर हायेस्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह इज 2, त्याची रेस्ट टू पॉवर काय इथं 1 आहे. म्हणजे डिग्री काय येणार आहे त्याची डिग्री डिग्री इज 1. म्हणजे फर्स्ट काय फक्त आयडेंटिफाय करायचं तुम्हाला हायेस्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह ही ऑर्डर आणि त्याचा रेस्ट टू जो पॉवर असेल ती असेल डिग्री. देन फॉर नेक्स्ट वन एक्झाम्पल, आता इथं स्क्वेअर रूट टर्म आहे आणि इथं काय d²y/dx². आता अशा टर्म्स मध्ये काय करायचे, इफ the differential equation contains some square root term किंवा काही रॅडिकल्स असतील म्हणजे रेस्ट टू पॉवर 2/3 रेस्ट टू पॉवर 1/4 तर ते काय करायचे पहिल्यांदा काढून टाकायचे आणि मग त्याची डिग्री आणि ऑर्डर फाइंड आउट करायची. ओके, दॅट इज टू फाइंड द डिग्री अँड ऑर्डर ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन. डिफरन्शियल इक्वेशन कंटेन सम फ्री रॅडिकल्स. If the differential equation contains some radicals or fraction terms, then first remove this term and then identify the order and degree. If the square root term है, then taking square, the square root term get removed. Okay, then first take square, then squaring this both side of this equation, then what we get after squaring, we get the square root get removed. Then to find order and degree, then same thing process. To find order, first identify highest order derivative term identify करायची. My highest order derivative term is this one. Then order is 2. My highest order derivative term find out केल्याच्या नंतर त्याचा रेस्ट पॉवर जो असेल ती असेल डिग्री. Then degree is equal to 2. In this way, we identify order and degree of any given differential equation. Then in next lecture, we see how to form the differential equation, means formation of differential equation from the given solution or from the given equation.